physics, right? So you may have studied about units in class 9th or maybe this year. And motion, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം 9th-ലോ അതിലും ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് അവർ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ടു റിവൈസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഫ്രം ദി വ്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് അവർ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ടൈം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിലബസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിക്സ് നമ്മളൊന്നുകൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കാതെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് സമയം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകാൻ ശ്രമിക്കും. ആദ്യം ലെറ്റ് us talk about units. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എപ്പോഴും എന്ത് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്താലും ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി add along with that, right? Unit. So what is meant by unit? Unit is a reference. We can say it's a reference. It is something that we use to compare a physical quantity to. For example, I'm saying that length of this board is 3 meters. Okay, I'm saying that length of this board is 3 meters. Okay. So you'll be able to estimate the actual size of this board. Because you know what 1 meter is, right? You know what 1 meter is. So you have an idea about what 3 meters will be. So when I say the length of this board is 3 meter, anyone from any point of the world will understand how long this board is. Right? When ഞാൻ 3 meter എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 meter എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയുള്ള ആൾക്കും മനസ്സിലാകും ആ 3 meter എത്രയാണെന്നുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അപ്പോൾ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയാം. സോ വി ക്യാൻ സേ യൂണിറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു വിച്ച് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, റൈറ്റ്? ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെയാണ് പറയുക? ഹൗ ഡു വി റെപ്രസെൻറ്റ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി? എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് by a number or a numerical value into a unit. Okay, physical quantity means it may be length, it may be mass, it may be time, it may be velocity, it may be force, it may be energy, power, work done, anything. So if we are representing a physical quantity, it is generally represented as the product of a number and a unit. For example, I'm going to give you an example. I'm saying that length of this board is equal to 3 meters. Okay, I'm saying that this is equal to 3 meters. Okay, so in this 3 is the number and meter is the unit. Okay, or I'm saying that time is equal to 10 seconds. So 10 is the number and second is the unit. So we multiply a number with a unit to represent a physical quantity. Because I know how long 1 meter is. I know how big 1 meter is. So I'll have an idea about how 3 meters is. Okay, and I know how long 1 second is. അല്ലേ, 1 സെക്കൻഡ് എത്ര നേരമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ 10 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 5 സെക്കൻഡ്സ് എത്ര നേരമാണെന്ന് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ്. എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എൻവയൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും അധികം അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കണം യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? സോ ജനറലി വി ഹാവ് ക്ലാസിഫൈഡ് units into fundamental and derived units. Okay, we have divided units into fundamental and derived units. If we look at fundamental units, we can note down I'm going to note down the fundamental unit. What is fundamental unit? These are units of some quantities which are considered to be fundamental in science. These quantities, they cannot be represented solely in terms of other quantities, other fundamental quantities. Okay, ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയാം, അല്ലേ?
For example, quantities the unit of length is considered as a fundamental unit. The unit of length is meter. Okay, the length in the meter length in the unit meter, it is considered as a fundamental unit. Then we have the quantity mass. Mass is considered as a fundamental quantity and its unit is kilogram. Okay, then we have time. Time in the unit we consider as seconds. There are other units of time as well, like hour or day. Okay, week, the time unit of time. Then we have temperature, thermodynamic temperature. Okay, so temperature is considered as a fundamental quantity. The unit of temperature is Kelvin. There are other units of temperature. Degree Celsius is a unit of temperature, or Fahrenheit is a unit of temperature. Reamer, Rankine, scales. Okay, but we standard use Kelvin scale. So temperature is a fundamental quantity and its unit Kelvin is a fundamental unit. Then we have current. Electric current is considered as a fundamental quantity and its unit ampere is considered as a fundamental unit. This is something that we have accepted as fundamental units. Okay, so that is so current is a fundamental quantity and its unit ampere is a fundamental unit. So now we have 5. Now next one is amount of substance. Amount of substance. Amount of substance is a fundamental quantity and its unit is mole. Mole is a fundamental unit. About the mole and all, about the mole concept and its ideas and all, you will study more in your 11th and 12th, mostly in chemistry. And we have another substance, quantity, luminous intensity. Luminous intensity. Okay, the unit of luminous intensity is candela and it is represented by CD. These are the 7 internationally accepted fundamental units. Okay, the speciality of fundamental units is that they are independent of other fundamental units. For example, meter, it is independent of the other fundamental units. Kilogram, it doesn't depend on meter or time or anything else. Time doesn't depend on the other quantity. So these are the speciality of fundamental units. They should not be able to be represented in terms of the other fundamental units. മറ്റുള്ള fundamental units in the terms നമുക്കൊരു ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനൊന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ മാസിൻ്റെയും ടൈമിൻ്റെയും ടേംസിൽ നമുക്ക് ലെങ്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദർ ആർ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ്. So what are derived units? As the name suggests, derived. They are derived from fundamental units. They are obtained by combining these fundamental units in some or the other way. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടുക. ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടോ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. സോ ലെറ്റ് us talk about a few derived units. So ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ 7 ക്വാണ്ടിറ്റികളെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ യൂണിറ്റ്സ് 7 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ലിമിറ്റ് ടു ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ദർ ക്യാൻ ബി എനി നമ്പർ ഓഫ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏരിയ. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ? യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ, യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ്. അതിപ്പോൾ ഒരാളെ തന്നെ 2 തവണ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ഏരിയ. ദെൻ വോളിയം, meter cube, right? Meter cube is the unit. That's a derived unit. Or another quantity, density. So what is density? What do you know about density?
Density is basically mass per volume, right? Mass per volume. So its unit is going to be, unit of mass is kilogram, unit of volume is meter cube. So the unit of density is kilogram by meter cube, or kilogram meter raised to minus 3, kilogram meter raised to minus 3. So there's here I have combined the units of kilogram, units of mass and volume together. So that is a derived unit. Then we have velocity. Velocity is length by time, right? Distance by time. So its unit of distance is meter, the unit of time is second. So this is meter per second. See? That is also a derived unit. We have combined the units of length and time to obtain the unit of velocity. Then we have acceleration. Okay. Then we have acceleration. The unit of acceleration is a change in velocity by time, that is meter per second by meter by second, which is meter per second square. Okay. And the unit of force. What is the unit of force? It is actually mass into acceleration. Force is mass into acceleration. If it is mass into acceleration, its unit will be kilogram into meter per second square. Kilogram into unit meter per second square, and this quantity, this unit is what we call as Newton, represented by N. Okay. So what is Newton? It is kilogram meter per second square. So it is derived from fundamental units. Then we have work or energy. Work and energy both have same unit. Work ayalum, energy ayalum, ore unit aanu undava. Endana? It is force into displacement, right? Work done is force into displacement. So if it is force into displacement, the unit of force is kilogram meter per second square. Into displacement, it is length. So if we substitute that here, it is kilogram meter square second raised to minus 2. Okay, kilogram meter square second raised to minus 2. And that is equal to, that is what we call as joule. You may be familiar with this unit of joule, right? So joule, how do we obtain joule? Joule is kilogram meter square per second square. So all these quantities, all these units, they are derived by somehow combining fundamental units with each other, right? അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിരുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ആണ് derived units. So practically there are infinite number of ways in which fundamental units can be combined. So we can say there are practically any number of derived units. Okay, so these are the most fundamental, most basic derived units, most commonly used derived units that we are going to see in this topic. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഈ ബേസിക് യൂണിറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. Then let us talk about different systems of units. The common systems of unit that we talk about now are one is CGS system. CGS system of units. In CGS system of units, the unit of length is considered as, or unit of length is centimeter. So here, centimeter is considered as the unit of length in CGS system. That is why the name C, by the letter C. Then the unit of mass is, instead of kilogram, the unit of mass in CGS system is G. Hence the name G, hence this letter G. And the unit of time is second itself. So in CGS system, the unit of length is centimeter, unit of mass is gram, and unit of time is second. That's why it is known as CGS system. Then we have FPS system. These are commonly used systems. Okay. FPS systems. In FPS system, the unit of length is foot,
The unit of mass is pounds. And the unit of time is seconds. So unit of length is foot, unit of mass is pounds, and unit of time is seconds. This is also a commonly used term, but a little bit obsolete now, but this is widely used in some parts around the world. Okay, in some parts, as far as we are concerned, we use both our normal metric system as well as FPS system. Okay, sometimes I'll say that my height is 5 feet 11 inches. So feet, inches, and all, they come under FPS system. Okay, I'll say that the weight of the plate that I'm using for lifting, it is maybe 100 pounds. So in kilogram, it may be close to 40 something kilograms. Okay, and the time taken, the unit of time is normally in all systems, it is second itself. And then we have MKS system. In MKS system, the unit of length is meter. The unit of mass is kilogram. The unit of length is meter, unit of mass is kilogram, and the unit of time is seconds. Hence the name MKS. MKS system എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം അതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പല സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എല്ലാത്തിനും കൂടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്ത ഒരു ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ് SI സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ SI സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഹാസ് അഡോപ്റ്റഡ് വാല്യൂസ് മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രോം MKS സിസ്റ്റം. SI സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം SI സിസ്റ്റമാണ്, SI യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. Okay, so by default in science, while taking measurements and all, we always take SI system because that is what is internationally accepted by the scientific community. So normally whenever we take measurements, we represent it in scientific notation, we represent it in SI system, international system of units. So in SI system, each physical quantity has an unambiguous unit system, so it is normally widely used. And in SI system, other than these values, in order to represent very large or very small quantities, we use SI prefixes. For example, this is meter. To represent a very large value, we may use kilometers, which is 1000 meter. Or if we are representing very small distances like 10 raised to minus 6 meter, we will use micrometer, centimeter, millimeter, നാനോമീറ്റർ, പൈക്കോമീറ്റർ, ഫെംറ്റോമീറ്റർ, അങ്ങനെയുള്ള SI പ്രിഫിക്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് SI സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് വലിയ അതുപോലെ ഒരുപാട് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ്. നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? SI സിസ്റ്റം ആണ്. Now let us talk about the conversion between units. Let's talk about how the units are converted from one system to another system. Okay, so you know that a physical quantity is represented by n into u, right? Number of numerical value into a unit, n into u. So a physical quantity is represented by n into u. So if we use another system, if I am using another system to represent a physical quantity, the number will change, unit will change, but the quantity is not going to change, right? For example, you know that 1 meter is 100 centimeter, right? 1 meter is 100 centimeter. Here the numerical value is 1, unit is meter. Here the numerical value is 100, unit is centimeter. So even though the numerical values are different, it is 1 in this and the 100 in the other one. The units are also different. Here it is meter, here it is centimeter. So even though the units and the numerical values are different, the quantity doesn't change, right? Whether it is 1 meter or 100 centimeter, both are one and the same, right? 1 meter ആയാലും 100 centimeter ആയാലും ഒരേ കാര്യത്തിനെയല്ലേ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പറയാണ് വിച്ച് ഇസ് ലാർജർ, ഐ എം ആസ്കിങ് യു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഇസ് ലാർജർ 1 meter or 100 centimeter? ഏതാ?
രണ്ടും ഒന്നല്ലേ? Yes. So just like that, here if I am just representing it as, if I am changing the unit system, in one unit system it is n1 into u1, in the other unit system it is n2 into u2, then this is how we convert between systems. n1 u1 is equal to n2 u2. The physical quantity doesn't change. That is how we convert the units into one another. For example, I'll give you an example. Convert 1 gram per centimeter cube into kilogram per meter cube. What is gram per centimeter cube? Gram per centimeter cube is the CGS unit of density. Gram per centimeter cube is the CGS unit of density, and kilogram per meter cube is the CGS unit, SI unit of density. So gram per centimeter cube CGS unit of density, kilogram per meter cube SI unit of density ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക? 1 gram per centimeter cube എങ്ങനെ ഞാൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് ആക്കും? സോ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 kilogram is 1000 grams അല്ലെ? ഒരു കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 എന്നാണ്. ഓക്കെ, 1000 grams. അതുപോലെ 1 meter is 100 centimeter. This is something that we know fundamentally. So I have to convert 1 gram per centimeter cube into kilogram per meter cube. So I can say 1 gram per centimeter cube is equal to n kilogram per meter cube. 1 gram per centimeter cube is equal to n kilogram per meter cube. So how do we convert between them? Let's see. We have to find the value of n, right? N is what we have to find. അതായത് 1 gram per centimeter cube എത്ര കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ 1 gram per centimeter cube is equal to n into 1 kilogram is 1000 grams into 1 meter is 100 centimeter, the whole raised to minus 3. Okay, so 1 gram per centimeter cube is equal to n into 10 raised to 3 gram into 100. 100 is 10 raised to 2. 10 raised to 2, the whole raised to 3. 10 raised to minus 6 into centimeter raised to minus 3. 100 raised to minus 3 is 10 raised to minus 6. So here you can see that there is a gram in this side, centimeter cube in this side. Both of them will get cancelled. Gram is cancelled, centimeter cube is also cancelled. Then I can say 1 is equal to n into 10 raised to minus 10 raised to 3 into 10 raised to minus 6. എത്രയാണ്? 10 raised to minus 3. So if we rearrange this, we'll get n is equal to 1 by 10 raised to minus 3. 1 by 10 raised to minus 3 is 10 raised to 3. So n ന്റെ value 10 raised to 3 ആണ്. So if we substitute it in this equation, equationൽ substitute ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? 1 gram per centimeter cube is equal to 10 raised to 3, അതായത് 1000 kilogram per meter cube. So 1 gram per centimeter cube is equal to 1000 kilogram per meter cube, and this happens to be the density of water. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഏകദേശം 1 gram per centimeter cube ആണ്, 1000 kilogram per meter cube. അതായത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ 1 centimeter cube വോളിയത്തിൽ 1 gram ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ 1 meter cube വോളിയത്തിൽ there will be 1000 kilogram. ഓക്കെ, 1000 kilogram per meter, 1 meter cube എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പോൾ 100 ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ 1000 ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടാങ്ക് എടുത്താൽ that is 1 meter cube. Anyway, can note it down please. Okay, so that's it about units. Let's now talk about the next topic that we are going to discuss in this class, that is motion. So you have learned a little about motion in your classes, in your smaller classes, and mostly you may have studied about motion in a straight line, right? Now when do we say that an object is moving? An object is in motion if its position changes with time.
right? If it is at different positions at different time instance, you will say that the object is in motion. For example, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് and you are taking a number of screenshots. Okay, you are taking 10 screenshots, maybe 10 screenshots എടുക്കുകയാണ്. And after a few days, you are just checking your gallery and you are seeing these 10 screenshots. And in these 10 screenshots, they are at different times, their timestamp is different. ഈ 10 സ്ക്രീൻഷോട്ടിലും എൻ്റെ പൊസിഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ you can be sure that I haven't moved while taking the screenshots. ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, right? Now, if you are taking the screenshots and if you are looking at these 10 screenshots, my position is different in each of them. Okay, my position is different in each of them. Then you can conclude that, okay, I have been moving while taking these screenshots. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അതെന്താണെന്ന് പറയുക, മോഷനാണെന്ന് പറയുക, അല്ലേ? മോഷനിലാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ മോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാടുള്ളത്. അപ്പോൾ മോഷനെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനാലിസിസിനെ നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക്സ് എന്നും ഡൈനാമിക്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതും. ഇതിൽ നമ്മൾ മോഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൈനമാറ്റിക്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതായത് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, പിന്നെ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. Okay, so in motion we will be looking at some fundamental quantities in motion. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും ആദ്യം പറയേണ്ട രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, മോഷനിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് രണ്ട് വാക്കുകളാണ്. What is meant by distance and displacement? Suppose a particle is at this point A, there is another particle B. Okay, there is a point A and there is another point B. രണ്ട് points ആണ്, രണ്ട് positions ആണ്, രണ്ട് particles അല്ല, രണ്ട് positions ആണ്. These are two positions. Now, if a particle travels from A along this path and it is reaching B, okay, it is traveling from A and it is traveling along this path and it is reaching B. A യിൽ നിന്ന് travel ചെയ്ത് B യിലേക്ക് എത്തി. Okay, then distance is the total path length of this path. ഓക്കെ, അയാൾ ആക്ച്വലി നടന്ന പാത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ് ഇസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാത്ത് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദി ഒബ്ജക്റ്റ്. ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ദി വെക്ടർ ഡ്രോൺ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു വെക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ വെക്ടർ എന്നുള്ള വാക്കിൽ പറഞ്ഞില്ല, കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ. ഒരു ബോഡി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയാൽ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. ആൻഡ് അത് ആക്ച്വലി ട്രാവൽ ചെയ്ത പാത്തിൻ്റെ നീളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി. അതിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോയി എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും പറയാറില്ല, ജസ്റ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് മേ ബി ദ ടേം ദാറ്റ് മേക്സ് സെൻസ് ടു അസ് മോർ. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പരിചയമുള്ള ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒരു വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, കമ്പയർഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനേക്കാളും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള വാക്ക് ഏതാണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ഐ ഹാവ് ട്രാവൽഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് 1000 meters. ഓക്കെ, 1000 meters ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആകെ നടന്ന പാത്തിൻ്റെ നീളം 1000 meters ആണ്. 1000 meter ഞാൻ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നാൽ എൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ബോഡി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് അത് അതിൻ്റെ അവസാനം എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനിലെത്തിയാൽ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു പാത്തിൻ്റെ നീളമാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്? ഈ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവസാനം ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്? അവിടെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും സെയിം അല്ലേ? അതായത് അവിടെ എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് 0 എന്നാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയാൽ, ഓക്കെ, എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയാൽ നമുക്ക് പറയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ വാല്യൂ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? ഡിസ്റ്റൻസിനാണോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനാണോ? ആർക്കാണ്? ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ സേ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്.
അവരുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ നീളം ആർക്കായിരിക്കും? ആ കർവ്ഡ് പാത്തിനല്ലേ കൂടുതൽ നീളം. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെറുതായിരിക്കും അല്ലേ. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ ആവുക? ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും എപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ ആകുക? ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആർ ഈക്വൽ when a body travels along a straight line. ഇപ്പോൾ ഒരു ബോഡി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാതെ പോയാലോ, ഈ കേസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയാലും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയാലും എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ആയാലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയാലും എല്ലാം സെയിം ആണ്. സോ വെൻ എ ബോഡി ട്രാവൽസ് അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വിത്തൗട്ട് റിവേഴ്സിങ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ, ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആർ ഈക്വൽ. പിന്നെ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഈക്വലോ ഗ്രേറ്ററോ ആവാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ. സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന സംഗതി. ഓക്കെ, എന്താണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സ്പീഡ് ഇസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ എ പാർട്ടിക്കിൾ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, ഒരാൾ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തെങ്കിൽ അയാൾ ആ കവർ ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ, ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡും ഒരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ വാട്ട് അബൌട്ട് വെലോസിറ്റി? വെലോസിറ്റി എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം. വെലോസിറ്റി എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. അപ്പോൾ ഇതൊരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വെലോസിറ്റി അതുപോലെ സ്പീഡ്, രണ്ടുപേരുടെയും യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? SI യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് യൂണിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. സോ somehow whenever you are asked to find the distance or speed of a particle, what we have to do is you have to find the distance traveled and divide it by the time taken, and velocity it is displacement by time taken. Now we will classify it into different categories. We have the quantities like average speed and velocity. We have average speed and instantaneous speed. Okay, and similarly we have average velocity and instantaneous velocity. Average velocity and instantaneous velocity. Okay, average and instantaneous velocity ഉണ്ട്, അതുപോലെ average speed and instantaneous speed ഉണ്ട്. എന്താണ് average speed? Here, while calculating average speed, the time interval is a very large or finite time interval. So average speed is the total distance covered in that interval divided by time taken, and instantaneous speed is the speed at a particular instant. So average speed is defined over a duration of time. For example, average speed over 1 hour. I'll just give you an example. A bus travels from a place A to another place B at a distance of 200 kilometers. Okay. A എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് B എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ബസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്. ആകെ ഡിസ്റ്റൻസ് 200 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഈ 200 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഈ ബസ് എടുക്കുന്ന സമയം 4 hours ആണ്. ഓക്കെ, a bus travels from a place A to B covering a total distance of 200 kilometers and it completes this distance in 4 hours time. Then
Average speed in this case is V average, we'll call it V average. It is 200 kilometer by 4 hours, which is 50 kilometer per hour. So average speed. So here it doesn't mean that bus is always traveling at 50 kilometers per hour. Its speed sometimes when it starts from A, its speed may be very small. When it is traveling through traffic, its speed will be small. When it is entering open highway, its speed will be greater than 50. So sometimes it may be greater than 50, sometimes it may be less than 50, and all these things do not matter while we are calculating the average speed. While calculating average speed, what we consider is the total distance traveled and the time taken to cover that distance. Nothing else. Okay. But 200 km 4 hours ആണെങ്കിൽ 200 by 4. അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ദ നെയിം സജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി സ്പീഡ് അറ്റ് ആൻ ഇൻസ്റ്റന്റ്. ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലെയും സ്പീഡാണ്. ഇപ്പോൾ ബസ്സിന്റെ സ്പീഡോമീറ്ററിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലും അത് ഓരോ സ്പീഡാണ് കാണിക്കുക അല്ലേ. അതാണ് ആ ഇൻസ്റ്റന്റിലെ സ്പീഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ്. Okay. Similarly, we have velocity and instantaneous velocity as well. Same idea. Average velocity is the velocity over an interval, whereas instantaneous velocity is the velocity at a particular instant of time. Right? Yes. Now, once we are familiar with velocity and all, we have to talk about acceleration. Acceleration is when there is a change in velocity. If the velocity of a body changes, velocity ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി അല്ല എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്നാണ് പറയുക. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. യൂണിഫോം മോഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. യൂണിഫോം സ്പീഡ്, യൂണിഫോം മോഷൻ എന്നൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. ഒരു ബോഡി കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു കാറിൽ കയറിയിരുന്നു, അതിങ്ങനെ 50 km/h കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Along a highway, it is traveling at a constant velocity of 50 km/h. അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇഫ് ദി വെലോസിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ്, ദർ ഇസ് നോ ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെ. കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ദർ ഇസ് നോ ആക്സിലറേഷൻ. എന്നാൽ ഇഫ് ദി വെലോസിറ്റി ഈസ് ചേഞ്ചിങ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർ ഡിക്രീസിങ്, then we will say that there is an acceleration. ഇനി എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആക്സിലറേഷൻ is defined as the rate of change of velocity. എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ? ഇറ്റ് ഇസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി. Acceleration is the rate of change of velocity, or it is the change in velocity per time. Okay, so acceleration it is equal to, we can say, ഒരു ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി ആദ്യം u ആയിരുന്നു, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ v ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി ആദ്യം u ആണ്, ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് v, then acceleration is defined as v minus u. ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്താണ്? യുവിൽ നിന്ന് വിയിലേക്ക് പോയാൽ what is the change in velocity? It is v minus u divided by time. എൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്, വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. Acceleration, it is actually represented as the derivative, differential coefficient or derivative of the quantity velocity. But most of you are not familiar with the idea of differentiation and all till now. You'll be studying about them in class 11. Okay, so I am not going into the proper mathematical representation of acceleration. That is why I have written something that may be familiar to you. Change in velocity divided by time taken. That is acceleration. And so if there is an acceleration, that means the velocity of the body is continuously changing with time. And how does a body accelerate? When a body is accelerating, or if a body is accelerating, that means a force is acting on it. But we do not talk about forces in this chapter. In kinematics, we do not talk about forces. Okay, that about forces we are going to learn in laws of motion and such things. Okay. So if a body has an acceleration, its velocity is changing, right? Now we have a set of equations using which we can find the
velocity of an accelerating body after some time. ഒരു ബോഡി ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എന്താണ്? ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ. അതിലേക്ക് വരാം. So if a body has a constant acceleration, then we can use these equations of motion. So here we have to be familiar with the variables that we use. Here the term u represents initial velocity of a body. Initial velocity of a body. V represents final velocity. V represents final velocity. S represents displacement. Okay, S represents displacement and A represents acceleration. And T represents time. That is, what we mean is an object is moving with a constant acceleration. A body has a constant acceleration means its velocity is continuously increasing and the velocity increase ചെയ്തുകൊണ്ട് change ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി u ആണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി v ആയി അല്ലേ? വെലോസിറ്റി യുവിൽ നിന്ന് v ആയി. ഇതിനെടുത്ത സമയം t ആണ്. t സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് അത് ഇവിടെ നിന്ന് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്തി. ദിസ് ഇസ് എ, ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് ബി. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ t സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്തി. അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യുവിൽ നിന്ന് വിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ആ സമയം കൊണ്ട് അത് കവർ ചെയ്ത ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് s. Okay, so the particle is initially moving with a velocity u. Since it has an acceleration a, its velocity after some time changes to v. So if the time taken is t, the velocity after that time is v and the displacement is s. The relation between these quantities is what we call as equations of motion, and you may be familiar with these equations. I'm just noting these equations down. Which are the equations? V is equal to u plus at. Right? Final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time. Then we have the expression for displacement, which is ut plus half a t square. And we have the third equation, v square minus u square is equal to 2as. So this is the relation between initial velocity and final velocity. This is the relation between initial velocity, acceleration and the displacement. This is the relation between initial velocity, final velocity and displacement. So ഇവിടെ ടൈം വരാത്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ടൈം വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, suppose a body has an initial velocity u is equal to 5 meter per second. Okay, അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ 10 meter per second square ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണ്? 10 meter per second square. Okay, acceleration is 10 meters per second square. Then what is the velocity after 3 seconds? What is the velocity after 3 seconds? How do you find the velocity after 3 seconds? In the we can use v is equal to u plus at. Okay, we are going to use v is equal to u plus at. U is 5 meter per second plus acceleration is 10 meter per second square into time taken is 3 seconds. So 5 plus 30, 35 meter per second. Okay, see, അതെങ്ങനെയാണ് 35 ആയതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. Initially it is 5 meter per second. Acceleration is 10 meter per second square. That means its velocity is increasing at the rate of 10 meter per second every second. ഓരോ സെക്കൻഡിലും അത് 10 meter per second എന്നുള്ള റേറ്റിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. So initially if it is 5, after 1 second it is 5 plus 10. Okay, ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ it is 5 plus 10. ഒരു സെക്കൻഡൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എഗെയിൻ ഒരു 10 meter per second ആഡ് ചെയ്തു. ഒരു സെക്കൻഡൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എഗെയിൻ ഒരു 10 meter per second ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 3 seconds കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാകും? ഇറ്റ് ഇസ് 5 plus 30, 35. See, that is the basic idea behind this.
ഈ സമയം കൊണ്ട് 3 seconds കൊണ്ട് അത് കവർ ചെയ്ത ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയായിരിക്കും? കെൻ യു ടെൽ മീ ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ടൈം? ഈ 3 seconds കൊണ്ട് അത് കവർ ചെയ്ത ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാമല്ലോ. ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക? എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ. Displacement is equal to ut plus half at square. So displacement after 3 seconds, how are we going to do that? So S is equal to ut 5 into t, 5 into 3 plus half at square, right? Half. Acceleration is 10 meter per second square into t square, it is 9. Okay, 5 into 3 it is 15 plus 5 into 9 it is 45. So what is the displacement? It is 60 meters. So this is how we use these equations to find the velocity displacement of a particle which is having a particular acceleration. Now, can you give an example of a situation where a body is having constant acceleration? Can you give an example of a case where a body is having constant acceleration? Yes, when an object is falling freely from rest. When an object is falling freely from rest. Free fall from rest is an example of uniform acceleration. Okay, free fall from rest is an example of uniform acceleration. So if a body is starting from rest, its initial velocity is 0. I'm dropping this object from rest. So when I'm just letting it go, its velocity is 0. Right, at the beginning it begins to move downwards. At the point it begins to move downwards, its initial velocity, it is 0. Initial velocity is 0. Now what is the acceleration in that case? If an object is dropped like this, it will fall downwards, right? It will fall down. What is the acceleration in this case? Here it is being accelerated by the earth, right? It is accelerated by gravity. And the acceleration due to gravity in this case is given by g. Its value is 9.8 meter per second square, and for calculations and all, instead of 9.8 we can approximate it as 10. 9.8 ആണെങ്കിലും കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമാക്കാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 10 എന്ന് എടുക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. As long as we are not using it to design practical systems. കേട്ടോ, റിയൽ ലൈഫ് സിസ്റ്റംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് 10 ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ the acceleration is 9.8 meter per second square, u is 0. Then it will accelerate downwards. So if it is covering a displacement h, if it is dropped from a height h, അത് എത്ര സമയം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും താഴെ എത്തുന്നത് എന്നെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം? So here u is 0, acceleration is 9.8 meter per second square downwards. So we can use the formula h is equal to, displacementന് പകരം h ആണല്ലോ, h is equal to ut plus half at square. Right. പക്ഷെ ഇവിടെ u 0 ആണ്. സോ h is equal to ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയറിന് പകരം ജി ടി സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കാം, ബിക്കോസ് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ജി. ജിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? എർത്തിന്റെ സർഫസിലെ എർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് 9.8. സോ ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2h/g. ടി സ്ക്വയർ എന്താണ്? ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2h/g ആൻഡ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു √2h/g. അതായത് ഒരു ബോഡിയെ എച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇട്ടാൽ അത് താഴെ വീഴാൻ എത്തുന്ന സമയം എത്രയാണ്? √2h/g. You can see that the time taken to fall down doesn't depend on the mass of the object. It's a very important concept. The time taken for a body to fall down, that doesn't depend on the mass of the object. It depends only on the height from which it is dropped. That is, if I drop a book or if I drop a metal ball from a height of 10 meters, at the same time I'm dropping a wooden ball or a small ball from the same height, ഒരു വലിയ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ കല്ലും ഒരു ചെറിയ കല്ലും കൂടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും താഴെ എത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. കേട്ടോ, വെറുതെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കരുത്. അതല്ല സയൻസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളൊരു ചെറിയ കല്ലെടുക്കുക, ചെറിയ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുക, വലിയ ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് രണ്ടും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക. രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെയായിരിക്കും താഴെ എത്തുക. വലിയ കല്ല് ആദ്യം താഴെ എത്തില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും, പക്ഷേ എത്തില്ല. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 50 മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം.
or h is equal to നമുക്ക് 500 meter എടുക്കാം. 500 meter ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടൈം ടേക്കൺ എത്രയാണ്? റൂട്ട് ഓഫ് 2 into h is 500 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജിയുടെ വാല്യൂ 10 എന്ന് എടുക്കാം. 10 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. 10 ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ t is equal to റൂട്ട് ഓഫ് 100. റൂട്ട് ഓഫ് 100 is 10 seconds. അപ്പോൾ 500 meter ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ അത് 10 seconds ടൈം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും താഴേക്ക് എത്തുക അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് മോഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. നമുക്കിനി ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം. A particle travels in a circular path of radius r. Find the distance and displacement of the particle in full rotation. Okay, a particle travels in a circular path. Okay, a particle travels in a circular path. A particle starts from this point over here. And it completes one, it is given that the particle completes one full rotation. If it is completing one full rotation, what is the distance traveled by the particle? Distance is the length of the path traveled by the particle. It is traveling along a circular path, and if it is traveling along a circular path of radius r, when it completes one full rotation, it has traveled along the circumference of the circle, so distance will be equal to the circumference of the circle, which is 2 pi r. It is 2 pi r. And what about the displacement of the particle? What about the displacement of the particle? The particle has reached its initial position, right? After traveling along the circular path, it has reached its initial position. So the separation between initial and the final position is 0, because initial and the final position are equal, so the total displacement is 0. I hope that is clear. അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്ക് അടുത്തൊരെണ്ണം നോക്കാം. അടുത്തൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The ratio of distance to displacement is greater than 1, less than 1, equal to 1, greater than or equal to 1. Right? അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? We know that distance is always greater or equal to the displacement. Okay, distance is greater than or equal to displacement, because ഒരു ബോഡി ഒരു കർവ്ഡ് പാത്തിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എയിൽ നിന്ന് ബി വരെ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ this is the displacement, right? This shortest line joining A and B is the displacement, whereas distance can be anything. ഒരു ബോഡി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ this is distance, it is greater than the displacement. ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ അത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിനേക്കാളും ദൂരം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ വേറെ ഏത് പാത്ത് വഴി ട്രാവൽ ചെയ്താലും അത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും, എക്സെപ്റ്റ് അലോങ് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇപ്പോൾ എ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ പോയാൽ അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ്. വേറെ ഏത് രീതിയിൽ പോയാലും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കുറവുമായിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, okay, distance by displacement. Distance is a larger quantity compared to displacement. അല്ല, ലാർജറോ ഈക്വലോ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു വലിയ വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ചെറിയ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആകും. ഇനി ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഈക്വൽ ആയാലോ, ലൈക്ക് ദി ഡയറക്റ്റ് പാത്ത് ഫ്രം എ ടു ബി, ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഈക്വൽ ആയാൽ അവിടുത്തെ റേഷ്യോ 1 ആകും. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കാം, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ലെസ് ദാൻ 1 ആകില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആകാം, ശരിയാണ്. ലെസ് ദാൻ 1 ആകില്ല, ഉറപ്പാണ്. ഈക്വൽ ടു 1 ആകാം, പക്ഷേ എല്ലാ കേസിലും അല്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. നമ്മൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. So the best option among this is greater than or equal to 1. I hope that is clear. Let's talk about another example. A
A particle has speed v1 for time t1 and a speed v2 for time t2. Find the average speed of the particle. So initially particle speed v1 ആണ്, time t1 ആണ്. Okay. So then it is having a speed v2 for time t2. So how do you find the average speed of the particle? Do we simply add v1 and v2 and divide it by 2? Is that how we are going to find the average speed? v1 and v2 കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണോ? അല്ല. Because average speed has a specific meaning. What is average speed? Average speed is the total distance covered divided by the time taken. Right? Total distance covered divided by the time taken. Now, if it is traveling with a speed v1 for a time t1. Okay, so let's assume that it is traveling from here to here. It is traveling from A to B. So it is traveling with a speed v1 for a time t1. Let's assume that it travels a distance d1 in that interval. d1 ആണ് ആ സമയം കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് v2 സ്പീഡ് കൂട്ടി v2 സ്പീഡിൽ ടൈം t2 പോയി, ഡിസ്റ്റൻസ് d2. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു കാറിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ 30 km/h ഹാഫ് ആൻ അവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ 60 km/h 1 hour ഡ്രൈവ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ആ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ എടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസ് d1, അടുത്തതിൽ d2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് v1? v1 is equal to distance by time, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഡിസ്റ്റൻസ് d1 is equal to v1 t1 എന്ന് പറയും, അല്ലേ? അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് is equal to speed into time. This is something that you already know. അതുപോലെ v2 എന്താണ്? v2 is actually distance by speed, distance by time. അപ്പോൾ d2 എന്താണ്? d2 is equal to v2 into t2. അപ്പോൾ distance is equal to speed into time, distance is equal to speed into time. What is the total average speed of the particle? Average speed of the particle എന്ന് പറയുമ്പോൾ total distance by time അല്ലേ? Total distance by time. ഈ average എന്ന് പറഞ്ഞാൽ average speed ആണ്. What is the total distance? It is d1 plus d2, right? What is the total time taken? t1 plus t2. Total distance is d1 plus d2. Total time taken is t1 plus t2. So that is equal to, what is d1? d1 is v1 t1 plus, what is d2? It is v2 t2 divided by t1 plus t2. See, it is not v1 plus v2 by 2. വെറുതെ v1 ഉം v2 കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരാ. അതല്ല ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം. സോ സംഹൗ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൻ. ഓക്കെ, കെൻ നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ. അതായത് നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക, സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ചിലത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കില്ല. ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പഠിക്കുകയാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആകുമല്ല വേണ്ടത്. ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നോക്കുക. പഠിക്കാൻ നോക്കിയാൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയാൽ വളരെ നല്ലത്. ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വി ഹാവ് ട്രൈഡ്, റൈറ്റ്? യെസ്. സോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. A particle has an initial velocity of 3 meters per second and an acceleration of 4 meters per second square. Find the velocity of the particle after 5 seconds. എന്താണ്? A particle has an initial velocity of 3 meters per second and an acceleration of 4 meters per second square. Find the velocity after 5 seconds. T is equal to 5 seconds കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 3 meters per second ആണ്. ഒരാളിങ്ങനെ ഓടുകയാണ്. ഓക്കെ, 3 meters per second അയാൾ ഓടുകയാണ്. അയാൾ ഓടുക മാത്രമല്ല, ഹീസ് ഹാവിങ് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് 5 meters per second square. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് അയാളുടെ സ്പീഡ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും 5 meters per second വെച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് 4 meters per second square അല്ലേ? യെസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ 5 seconds കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ ഇവിടെ എത്തും. 5 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 seconds അയാൾ ഇവിടെ എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാളുടെ സ്പീഡ് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ? അയാളുടെ സ്പീഡ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ്.
അയാളുടെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ആ പാർട്ടിക്കിൾ ഇയാൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അയാളും. അപ്പോൾ അയാൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കിയേക്കാം. യെസ്. അപ്പോൾ അയാളുടെ പുതിയ സ്പീഡ് എത്രയാണ് എന്നല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? സിമ്പിളാണ്. വി ഹാവ് ദി ഇക്വേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സിലറേഷൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ v is equal to u plus at. So v is equal to u എത്രയാണ്? It is 3 meter per second plus acceleration എത്രയാണ്? It is 4 meter per second square. Time taken എത്രയാണ്? 5 seconds. So v is equal to 3 meter per second plus 20 meter per second. So the answer is 23 meter per second. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ള ഒരാളെ, അത് ഞാൻ വെറുതെ വരച്ചാണ്, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡിൽ 3 ആണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ 23ലേക്ക് എത്തിയെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം 3 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ അത് 3 + 4 7 ആകും. അടുത്തതിൽ 7 + 4 11 ആകും. അടുത്തൊരു സെക്കൻഡിൽ 11 + 4 15 ആകും. അടുത്തൊരു സെക്കൻഡിൽ 15 + 4 19 ആകും. അടുത്തൊരു സെക്കൻഡിൽ 19 + 4 23 ആകും. അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ്, 2 സെക്കൻഡ്, 3 സെക്കൻഡ്, 4 സെക്കൻഡ്, 5 സെക്കൻഡ്സ്. 5 സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് എത്രയായി? 23 ആയി. AP യിലാണ്, അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിലാണ് ഇവിടെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യെസ്, ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ സയൻസിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്, മോഷൻ അതുപോലെ യൂണിറ്റ്സ്. ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ വേറെയും ടോപ്പിക്കുകൾ, ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ട്, പ്രഷർ, ഗ്രാവിറ്റേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വളരെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ്, ഇതുപോലത്തെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പെർഫോം വെൽ. ഐ എം ഷുവർ ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.